Willkommen bei GESCHICHTELAB, deinem Kanal für spannende Geschichten und tiefgehend Einblick in die Geschichte Deutschlands. Die Last des Friedens, eine Erzählung über den wirtschaftlichen Untergang Deutschlands nach Versailles Morgensen, schien über die Dächer von Berlin. Als die Nachricht eintraf, der Versailler Vertrag war unterzeichnet worden. Für viele war es ein Moment der Hoffnung, ein Moment, in dem der Krieg endlich zu Ende ging. Aber für die meisten, war es ein Tag der Demütigung, die Schmerzes und die langsamen Erwachens in ein neue und barbarische Welt. Deutschland hat den Krieg verloren, und der Frieden wird sich bald als härter erweisen als jede Schlacht an der Front. Die Menschen, die aus ihren Wohnungen kommen, sprechen in Flüsternden, angespannten Tonen über Reparationen, Gebietsverlust und Schuldenerkenning. Wort, deren Bedeutung sie nur vage verstanden, aber deren Gewicht sie sofort spürten, wie eine unsichtbare Hand, die sich die Kehl legt. Niemand wusste genau, welche Zukunft auf sie eindringen würde, aber jeder ahnt, dass der Vertrag mehr als nur politische Konsequenzen haben wird. A word das täglich Leben aller verndern. Die ersten Schatten. Die Kriegsskuld und der wirtschaftliche Stolperstadels. Die Regierung die Bedingungen genauer las, wurde das Ausmaß des Unheils deutlich. Deutschland sollte gigantische Reparationszahlen leisten. Summen, die so groß waren, dass sie nicht einmal in Zahlen gefasst werden konnten, ohne dass einem schwindelig wurde. Hinzu kamen Gebietsverlust, Reichindustrien, fruchtbare Ackerflächen, bedeutend Rohstoffgebiet. Els was das Land für den Wiederaufbau braucht, schien im Interesse zu werden. Für August Weber, einen ehemaligen Fabrikarbeiter aus dem Ruhrgebiet, war dies keine abstrakt politische Frage. Wie dem Krieg hat in einer Stahlhut gearbeitet. Die schienen Maschinen und Waffen herstellte. Nun stand die Fabrik still. Die französischen Truppen hatten begonnen, Deutsch-Industriellen aufzubrechen oder zu demontieren. Ganz Maschinen wurden zerlegt, auf Wagons gelitten und nach Frankreich gebracht, als Reparation, als Wiederguttung. Für August und sein Kollegen bedeutet das Arbeitsl OSIG KEIT dat sein son Emil. Der als kein Notschemeit funkelnden Augen van Lokomotiven und Dampfkraft schwärmt, sah nun die Tränen seines Vaters. Tränen, die nicht vom Krieg stammten, sondern von einer Zukunft, die im Genommen wurde, die Unsichtbarkeit, Inflation, Hunger und Hoffnungslosigkeit. Den ersten Reparationszahlen begann das wirtschaftliche Fundament des Landes zu bröckeln. Die Regierung druckt Geld, die Zahlungen leisten zu können. Anfangs wirkten diese Maßnahmen wie ein notwendiger Ausweg, ein Weg, Zeit zu gewinnen. Da bald begannen die Preise zu steigen. Erst langsam, dann schneller. Brot kostet erst doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Dann das Zenfig. Dann das HUNDERTFACHE, dat im Sommer 1922 stand Clara, ein Mutter von 3 Kindern, jeden Morgen 4 Uhr vor der Bäckerei, die Elektnoch ein Brot zu ergattern. Sie trug einen Korb voller Geldschein, Millionen, manchmal Milliarden Mark, aber sie wusste nie, ob das Geld noch reichen würde, wenn sie endlich in der Ruhe war. Die Preise änderten sich von Stund zu Stund. Am Nachmittag kann ein Liter Milch mehr kosten, als ein ganzes Monatsgeld MORGENS. In Genstragen Berlins fand man Mutter. Die mit Schubkarren voller Geld fuhren, und den ich nicht genug hatten, ein paar Kartoffeln zu kaufen. Kinder spielten mit Geldscheinen wie mit Hip-Hip. Sie bauten Drachen daraus oder benutzten sie als Tappet. Der Wert des Gelds war vergämt wie Wasser in der Westensen und Dennick.
die Reparations wurden hörten nicht auf. Frankreich drinkt weiter. Die Alliierten bestanden auf ihrer rechtmäßigen Entschädigung. 3. Der Ruhrkampf. Besetzung. Widerstand understurs in den am Gründung Januar 1923 marschierten französische und belgische Truppen in das Ruhrgebiet ein, das wirtschaftliche Herz Deutschlands. Offiziell, while Deutschland ermied Reparations liefern im Rückstand war. In Wahrheit überrascht, am Druck ausüben, am Zuseigen, dass der Vertrag nicht nur ein Stück Papier war, sondern ein Werkzeug der Macht, dat die Arbeiter im Ruhrgebiet weigerten sich zu arbeiten. Ein passiver Widerstand begann. Sie saboterten Maschinen, versteckten Werkzeuge, verlegten die Fabriken. Die Regierung in Berlin unterstützte sie, zahlt Streikgelder, mighty Geld, das sie drucken musste. Noch mehr Geld. Noch mehr Inflation. August Weber, der himmlische Stahlarbeiter, wurde Teil dieser Bügung. Erfolgt sich wie ein Soldat ohne Gewehr, der dennoch versucht, sein Land zu verteidigen. Daher was das, dass der Widerstand einen Preis hat. Seine Frau wurde krank. Seine Kinder hungerten. Und selbst verlor das letzte bisschen Hoffnung. Dass nach dem Krieg noch gehabt hätte, die Besatzungstruppen antworteten MIT hört. Häuser wurden durchsucht. Männer verhaftet, Lebensmittel beschlagnahmt. Ganz Stadtteil lebten in Angst. Und in Berlin? Dort driftet die Republik in ein wirtschaftliches Chaos, das niemand mehr kontrollieren konnte. Vor Hyperinflation, der Moment, in dem ein ganz Nation unter Ginges begann langsam und endet wie ein Erdbeben. End 1923 kostet ein Brot nicht mehr Millionen, sondern Billionen Mark. Der Staat gab eine neue Banknote heraus, 1 Billion Mark, kaum gedruckt. War sie schon wortlos dort in Kaufhäusern, standen Menschen in Kaufenwaller Geld, Rendwerk für die Preis stündlich aktualisierten. Ein Straßenbahnfraktur kostet am Morgen 50 Millionen Mark, am Abend 500 Milliarden. Die Menschen verkauften Ales, was sie hatten, Machbell, Kleidung, Schmuck, Erinnerungen. Der Wert eines Lebenswerks lässt sich in Luft auf. Ein ganz Generation verlor nicht nur ihre Sparts, sondern ihr Wort, ihr Zukunft. Ihren Glauben und den Staat Clara, die Mutter, die früher stundenlang für Brot anstand, hört eines Tags. Das gesamt Sparbuch, das Geld für die Ausbildung ihrer Kinder, nicht einmal mehr den Wert eines Apfels hat. Sie weint lautlos, wenn sie das Buch in ihren Händen hielt. Es war nicht nur Papier, das wortlos Juden war. Es war Leben, wie der Neubeginn. Die Römische-Form und der Versuch, wieder aufzustehen im November 1923, als die Nation vollkommen am Boden lag, fort die Regierung ein neue Rang ein, die Rentenmark. Sie war stabil, sie brachte Hoffnung, sie stoppt die Hyperinflation aber nicht, da der Schmerz blieb. Die Menschen hatten alles verloren, und viel von ihnen wurden es nie wieder zurückbekommen. Der Versailler Vertrag hat nicht nur Deutschlands Wirtschaft zerstört. Hat auch das Vertrauen der Bevölkerung in ihre Institutionen zerschlagen. Der Boden war bereitet für Radikalismus, für Hass, für die Sehnsucht nach starken Führung. Doch nicht alle gaben auf. Aus Ruinen entstanden neue Eiden. Unternehmer gründeten Firmen, Künstler schaffen Werk, Wissenschaftler forschten in neuen Technologien. Die Weimarer Republik kämpfte weiter, rutschig, instabil. Eberwaller ENERGIE.V. Deutschland am Scheideweg, ein Land zwischen Hoffnung und Zorn in den Niepen Berlins hört man hitzig Diskussionen. Aber Demokratie, aber Wahrheit, aber die Zukunft. Menschen wie August Weber schwankten zwischen Resignation und What? Menschen wie Clara kämpften ums Überleben. Menschen wie Emil
der Sohn, plotten immer noch in ein Zukunft. Die besser sein Konnte, dat der Versailler Vertrag hat Deutschland in die nie gezwungen, aber hat das Land nicht vollkommen zerstört. Aus der Dunkelheit entstanden Funken. Klein Funken, aber genig, und wieder liegt zu bringen.doch, verviel blieb ein Gefühl zurück. Das Generationen prägen Word. Das Gefühl, gedemütigt worden zu sein. Das Gefühl, dass der Kriegs war vorbei war, aber der Frieden schlimmer gewesen war, als Jede Schlacht. Ein Gefühl, das eines Tags von denen ausgenutzt worden wird. Die neue Dunkelheit über Deutschland bringen SOLLTE und DOCH das ist ein anderer Geschichte. Das war's für heute bei GESCHICHTELAB. Wenn dir das Video gefallen hat, würde es nicht einen Like zu lassen, einen Kommentar zu schreiben und unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal und bleib neugierig.